una charla ahí con los estudiantes ahí a las 8 de la mañana, at 8 a.m. So, and then he was dancing at the tablao until like and Santa Fe last night. So, and tonight he dances. So, bueno, muchas gracias, Iván. And I just want to say, Iván, ¿quieres contarnos un poquito sobre tu historia, de dónde vienes? Sí. Bueno, pues yo nazco en el Sacromonte, justamente en la cueva de la Rocío, donde allí doy mis primeros pasos como bailador, como artista, de mano, por supuesto, o impulsado por mis tíos, que son grandes maestros del flamenco. Nos encontramos a Manolete, Mario Maya, Juan del Maya, en el ámbito de baile, y en el ámbito de guitarra, Juan Maya Marote. Entonces, desde pequeñito, pues yo voy viendo sus clases, los veo bailar a ellos, y obviamente todos los días el espectáculo que se celebra en la cueva. Entonces, en realidad, Mario, no es algo para mí como puntual, sino en mi día a día yo tengo flamenco en la casa, porque lo veo todos los días. Entonces ya se convierte en una forma de vida, me llama la atención, me empieza a gustar, y a partir de los 3 años, muy pequeñito, bueno, ahí poco a poco, pues comienzo a bailar y a formarme, tanto en Granada como luego, posteriormente, en Madrid también. So Ivan says that he comes from an area of Granada called Sacromonte, which is an area of Granada that is kind of up in higher elevation area, hilly area. And he was born and raised in an area of specifically one of the important cueva in Sacromonte. Sacromonte has a lot of cuevas, caves called la cueva de Rocío, de la Rocío. Y entonces he is the nephew of many very, very important flamenco artists, especially like if we're talking in the area of dance. One of his uncles is a dancer by the name of Mario Maya. You guys have been in flamenco history class. We've talked about Mario Maya. Manolete, another very important dancer, passed away recently, but just icon that basically is very important in the history and in the evolution of flamenco. And Juan Andres Maya, his other uncle. And he said he began studying with them, and also on the guitar area, in the area of guitar, he has one of his uncles is Juan Maya, El Marote, who's a very important flamenco guitarist, also from Granada. So you guys can look up these people and check them out. And he said, you know, for him, basically, flamenco is part of your daily living. He grew up watching flamenco his entire life from the day that he was born, began studying formally at the age of 3, and was working also in the Cueva del Rocío and in his, and then later on outside of that space. Y entonces, ¿qué nos puedes decir sobre tu carrera? ¿Con qué ha sido tu enfoque como artista? Bueno, pues en los primeros años estuve en Granada. Luego ya como con 12, 14 añitos empecé a formar un poquito en Madrid también con algunos maestros. En ese entonces con mi tío Manolete, Rito, Antonio Reyes, Manuel Reyes, La Tati. Y ahí pues empecé un poquito a trabajar en algunos tablaos también de Madrid. Me refiero ya fuera de Granada, ¿no? Como Casapata, que me acuerdo que bailé por primera vez con la moneta. Era una semana especial de Granada y la hicimos yo y la moneta allí en Casapata. Fue muy especial porque era como nuestra presentación. Y es verdad que antes nadie en el Casapata tú bailabas y venían todos los artistas. Entonces nosotros vamos a salir a bailar y en el público, pues imagínate, Luito, pues Manolete, todos los maestros, ¿no? Cristóbal Reyes, Papá de Nazaret. Entonces para nosotros era importante porque en el público no era solamente la gente que venía a ver el espectáculo, sino todos los artistas de la ciudad o de Madrid que venían también para verlo. Luego estuve, que para mí fue muy importante, durante un mes en el Teatro Apolo, haciendo una temporada de teatro con un espectáculo de mi tío, y ahí venían el cuerpo de baile, jovencito, Olga Periceiba, Marco Flores, yo, y éramos, porque éramos jóvenes, nosotros 5, y ese mes también para mí en el Teatro Apolo fue muy, muy importante. Y luego ya con 18 años, surge en Granada la Escuela de Artes Escénicas que dirige mi tío Mario. Él ya terminó el ballet andaluz como director y pone la Escuela de Artes Escénicas. Y entonces Patricia Guerrero, La Moneta, Manuel Iñaki, toda la gente de allí de Granada joven empezamos a estudiar en la escuela durante 2 años y fue un aprendizaje para nosotros muy importante. Entonces fue un poquito ese despegue como artista, como una formación más profesional en mi carrera. So he says, and usually I'm pretty good, but I'm kind of tired today, so I hope I remember what he just said, but he said that he was, his training began in Granada, but then from there he went to Madrid, and he studied with Huito, ¿con quién más en Madrid? Antonio Reyes, Manuel Reyes,
yeah, important dancers there in Madrid, and also began performing in tablaos. And he said that one of the tablaos that he started to dance in was Gazapatas, where he did a show also with La Moneta, who's another important dancer from Granada, and having that opportunity of performing and training in Madrid, outside of Granada, and then also working in tablaos in Madrid. And then he said in Gazapatas at that time, and it was very common for professionals in the area to go to the tablao every night. They said sometimes he'd be performing there in Huito. Cristobal Reyes was another important dancer. ¿Quién más iba a Gazapatas? La mayor parte de todos los artistas, Solosa, que era joven, que era más jovencito, all of the important dancers at the time would go to Gazapatas and watch their shows. So that was part of their training, was to also perform, but also perform in front of a public of artists at that period. He said that at the same time, ¿en cuál compañía de tu tío estuviste con cuál tío? De mi tío Juan Tremani, se llamaba El Flamenco de un Marginado, ese espectáculo. So he was working at the Teatro Apollo Theater in Madrid, no? En Madrid, Teatro Apollo. And so his other uncle Juan Andres Maya, who's also, I don't know if many of you guys should write down this name too. Juan Andres Maya is a very important dancer, very incredible, very unique in his style of dancing flamenco, from Granada style of dancing, but he had a company, and in that period, Ivan worked with dancers such as Marco Flores, Olga Bericet, a lot of different artists that you guys have had, many of you dancers have had an opportunity to study with here in residency as well, or in the festival. And so that was another important part of his training and working in theater. En entonces era como coreografía hecho para teatro, obras. So working in a company that was set for creating work that was for theater as opposed to tablao. So one of the things, Sarah, that most of the people here are very accustomed to knowing what the difference is between tablao and theater performance. But tablao is kind of more like a jazz club, where flamenco is done in an improvisational kind of environment, and theater is choreographic, usually choreography. And then from there, Ivan says that he went back to Granada and he worked in the company of his uncle Mario Maya. And again, Mario Maya, especially as a creator for theater and what he had left at that point. Mario Maya was the first director of the Baile Flamenco de Andalucía. And that happened, and so at that point he left the Baile Flamenco de Andalucía and gone back to Granada, and he had, ¿cómo se llamaba su escuela de teatro? No, Escuela de Artes Escénicas de Granada, pero estaba situado en La Chumbera. Okay, ¿nos puedes decir de La Chumbera? Sí, claro que sí. So he had artes, teatro, Escuela de Artes Escénicas de Granada, pero situada en la... Escuela de Artes Escénicas de Granada, so the School of Scenic Arts of Granada. And so this was the school of Mario Maya that he founded in Granada, and in an area of Granada called La Chumbera. Platícanos sobre La Chumbera. La Chumbera es un edificio emblemático que hay en el barrio del Sacromonte, y se llama La Chumbera porque en el Sacromonte, como la planta típica es la chumbera, que tiene un fruto que es el chumbo. Parecido, yo aquí en Albuquerque creo que he visto también algo, es una planta típica del Sacromonte, y entonces ese edificio hereda el nombre por La Chumbera, que es la planta más significativa del Sacromonte. Entonces allí hay un teatro que tiene un cristal y se puede ver la Alhambra, donde hacen espectáculos de flamenco, donde fue la escuela de Mario y actualmente es la escuela de mi tío Manuel. So the Chumbera is in a specific there's a specific typical or recognized building in this space in Sacromonte, and it's called this based on being inspired by a plant that is called the Chumbera, that is kind of like our cactus, like a nopal that has a tuna and this, right? And so that's kind of the Chumbera, they call it there, and they call the fruit of that, like we call them tunas, or the nopal, right, from the plant of the fruit of the nopal. And that's what, there's a theater within that space, and within that's where he had, Mario Maya had his school, Escuela de Artes Escénicas de Granada, and now later on his other uncle Manolete has a school. Manolete passed away recently, but his daughter is the director of that school. And many people, Granada has a very strong dance education component as well. Many people study there and go there to study as part of the school. Gracias. Does anybody
Iván, specifically. Can you ask how he started to collaborate with Nazaret and like how they came to like be a duo and like maybe like the creation of their show during the festival? Que ella pregunta cómo empezaste a trabajar con Nazaret y cómo fue que crearon o que empezaron a crear la obra y presentaron el festival. Bueno, yo a Nazaret la conocí la primera vez que vine al Festival de Albuquerque. Yo vine con Vero y con José, y entonces ese año estaba Nazaret pequeña con su mamá, con Juan, y vino también Isabel Barón y Javier Barón, me acuerdo de ese festival, que bailamos aquí y en Santa Fe. Entonces ahí conocí a Nazaret y yo empecé primero a trabajar con Juan, porque ella era mi maestra, y entonces surgió la oportunidad de en Francia y en Ginebra, en Suiza, en Ginebra, hacer un espectáculo con Juana. Entonces primero trabajé con Juana y resulta que en Francia Juana se pone malita. Vamos para el festival, entonces solo pudo hacer el curso, pero no podía hacer el espectáculo porque se puso mala, se enfermó. Y entonces me dijo, ¿no te importa si Nazaret baila? Digo, no, perfecto. Entonces en vez de Juana, bailó Nazaret. Ese día bailamos en el teatro, en un festival que se hace en Rivesaltes, en Francia, con la Lupi, el Carpeta, Mercedes de Córdoba, íbamos yo y Juana. Y al final la sustituyó Nazaret. Y entonces a raíz de ahí empezamos a trabajar juntos en Madrid, porque ella era pasa mucho tiempo en Madrid. También empezamos a trabajar en el Carnado, empezamos a trabajar en algunos festivales, se forjó una amistad bonita y entonces ya decidimos de hacer el proyecto que se estrenó en el Festival de Jerez, que ese se llama Pellizco. Lo estrenamos en Jerez el mismo día que trabajó la compañía también. Y luego ya por Nazaret pues, me propuso el venir también al festival con su espectáculo, con Intangible. Y bueno, y a la gente le ha gustado la pareja artística, ahora vamos a Japón el próximo año, entonces estamos trabajando mucho juntos. Sí, sí. Pero fue a raíz de que ella sustituyó a su mamá, a Juana, porque se puso malita y ya empezamos a trabajar juntos nosotros. So the question was, how did he begin studying with, or working with, not studying with, collaborating with Nazaret Reyes? And he said that Nazaret Reyes is the daughter in flamenco kind of family lineage. As you can kind of see, as we're talking, is very important. We're kind of different ways of transference of knowledge, and that way has been very important. You don't have to study that way. There's a lot of incredible artists that don't come from that kind of background and transference of knowledge, but in flamenco, for a long time, this has been an important thing. And so Ivan is talking about many years ago, he was here at the festival with a group from Granada, and Juana Maya, who is Nazaret Reyes' mother, was here, the Nazaret, and they performed, and that's where he met Nazaret, and then from there, that Ivan studied with Juana. Now Juana was his teacher, and so he started to do different things with Juana, dancing with Juana, and it just so happened that in one time where they were performing together in France at a festival in Rivesaltes. Rivesaltes in the south of France at a festival. Juana was sick at the time, and so she asked if Nazaret could replace her in this performance, and so at that performance was the first time that Ivan and Nazaret actually performed together at this festival. But if those of you guys who know Nazaret is somebody that also she started singing flamenco from the time that her eyes opened, right? Her father is a very important dancer by the name of Cristobal Reyes, her mother Juana Amaya, and so, you know, she started dancing with him there. They presented her work last year in the Festival de Jerez, on the same day that Hijas was performed in the festival called Pellizco. And then this year, first that was primarily Ivan's show, where Nazaret was featured as kind of a guest artist. And then here they kind of reversed that, where Nazaret show with Ivan as guest artist, and now people are liking that kind of duo, so they have a few more contracts to go around all different places around the world. Otras preguntas? You first, I guess, Isabel, and then we'll do Sarah. I was wondering if you could talk a little bit about the process of creating shows on his own and collaborating, and how he gets that process now he refers to create shows. Que si puedes hablar un poquito sobre tu proceso de creación para tus obras y cómo prefieres empezar a hacerlo. Pues principalmente primero viendo algunas ideas, porque cada
cada espectáculo tiene un concepto diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, en Pellizco, digo Pellizco porque es el último espectáculo, ¿no? Yo un poquito queríamos hablar del COVID. ¿Por qué? Porque la pandemia ha sido algo, creo, un duro para los artistas, porque a lo mejor, bueno, yo veía que la gente trabajaba en otras profesiones, pero para los artistas era imposible, el teatro cerrado, no podían dar clases. Entonces, para el artista fue un antes y un después, ¿verdad? Y yo creo en nuestra carrera. Entonces dijimos, ¿qué concepto podemos utilizar para este espectáculo? Dijimos, bueno, podemos hablar sobre la pandemia. Entonces un poquito pues empecemos a investigar de qué forma podíamos contarlo, pero tampoco queríamos que fuera algo un poco trágico, porque de por sí ya habíamos pasado un momento difícil, algo que lo reflejara, pero que no fuera algo malo, sino como algo simplemente pasajero, como un pasaje en ese espectáculo. Luego yo en la primera parte quería reflejar un poquito como el no sé, el pueblo gitano. Entonces, bueno, quería llevar a Mara Rey, porque ella es una cantadora yo pienso, una artista de raíz también de Jerez, Nazaret, y quería un poquito unir distintas provincias de Andalucía. Entonces yo y Antonio Campos de Granada, Nazaret de Sevilla, Mara Rey de Jerez, Luqui Lozada, que es de Madrid. Quería un poquito reunir artistas de diferentes provincias, porque yo pienso que cada ciudad tiene algo diferente. Y un poquito conjugar ese, ¿no? Que cada uno aportara su punto de vista sobre el flamenco. Y bueno, y la segunda parte yo quería seguir en dos partes, quería hacer un homenaje a mis maestros. Entonces hice un poquito de La Farruca de Manolete, Soleá de Juan Andrés y un trocito de Seguirilla con una canción, un tema de Enrique Morente, porque Enrique Morente ha sido un referente muy importante en Granada. Entonces un poquito empezamos a investigar, nos reunimos con mi tío, que era el director de escena, para que él también nos dijera alguna idea o su punto de vista. Y luego pues, buscando también musicalmente con el guitarrista. Tiene que ser un poco, yo creo, un proceso con el director, un proceso también con los músicos, luego ya con la bailadora, con Nazaret, ¿no? Claro, en ese espectáculo al principio nos costaba un poco porque toda la parte del COVID había que interpretar. Y yo y Nazaret decíamos, pero es que nosotros somos flamencos, nosotros no sabemos mucho de interpretación, pero fue algo bonito porque es algo diferente y te saca de tu zona de confort. Entonces a veces es bonito hacer algo que no sea solo a lo mejor tu flamenco, sino también un poco de interpretación. Ahí nos ayudó mi tío Juan Andrés, que era el director, pues para esa parte, porque llevábamos unas mascarillas y sentías un poco de miedo, porque claro, era como que no podías bailar, no podías tener contacto, o sea, yo y Nazaret no podíamos estar juntos, porque no se podía tener en ese momento contacto. Y bueno, un poquito siempre el proceso de creación es así, es un proceso largo, donde tienes que ir viendo, un día piensas una cosa, otro día a lo mejor no te gusta, quieres cambiar, hasta que ya da, yo creo, con la parte, con la coreografía, con lo que a ti te gusta o te llena como artista, y también viéndolo como espectador, cuando ya tu gente o tu compañía va realizando las distintas coreografías. ¿Quién iba como guitarrista? Luis Mariano, que vino, cuando yo estuve en el Sí. festival, que vino en 2003 a festival conmigo. So he's talking a little bit about the process he said that he was going to speak about Pellizco because it was the latest project that he did for the Festival de Jerez. And he said that work was kind of divided in two parts. In the first part of the work, he was inspired by this idea of, he kind of feels like COVID, the pandemic for artists, or especially for flamenco artists in this case, for his experience was kind of a before and after period. Like it totally changed everything for most artists working that couldn't give classes and couldn't perform in theater. And then in Spain, the restrictions that they experienced were much more severe than anything that we experienced here in the United States. And so the first part of the work was inspired by that kind of idea, looking at it as kind of how the pandemic was a period in their experience, but also not wanting to focus on how it was the pandemic as a tragedy, but kind of an experience and how it affected their lives, as his life as an artist and other people's lives as artists. He said that he usually starts with the concept because every piece is going to be different based on its concept. He said in the second part of the work he also wanted to be able to look at, he was looking at kind of his teachers. So he went from Manolete, and después, so a piece that is kind of inspired by his teacher Manolete, another piece that is inspired by his other teacher, and also the artistic director of the show, Juan Andrés Maya, and then the last piece that is inspired by Enrique Morente, who's a very also
also important artists from Granada, and so how those his relationship to those teachers, and also he said that how he was incorporated and thinking about as artists that he was working with, his relationship to different artists that are Gitanos from different pueblos, so Spanish Romani people, artists from different pueblos, Mara Rey, who's from Jerez, ¿quién más dijiste? Antonio Campo de Granada, Antonio Campo. Luqui Lozada de Madrid. Antonio Campo from Granada and Luis Lozado, who's another artist from Madrid. And so, and he works, so based on concept and also just working a lot with his uncle, who's the artistic director. He said that the first part of the show required some acting, so for him it took him out of his kind of feeling his comfort zone, but that it was good. He found that, that he and Nazaret were like, I don't know how to do this, but he was, with the help of his artistic director, was